Coming back to Bhagavad Gita, ఏ పాట తప్పినా సా పాట తప్పదు కదా. So Bhagavad Gita, in the film called Guide, written by R.K. Narayan, a godly person is interviewed by a foreign interviewer. He asks him, she questions him, Swami, did you ever fall in love? అప్పుడు ఈ वहीदा रहमान వచ్చి वहीदा रहमान जी उसके पाँव पे पड़ जाते देवानंद के पाँव पे. And he says one beautiful thing, every science ends in the religion. అంటే ఏ సైన్స్ అన్నా రిలీజన్లో ఎండ్ అయిపోవాలి. నదులన్నీ కలిసేది సముద్రంలో కడలిలో అని. సో these temporary manifestations will be annihilated by the complete arrangement of the complete. There is complete facility for the small complete units. So, namely the living entities to realize the complete. And all sorts of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete. So, Bhagavad Gita contains the complete knowledge of Vedic wisdom. All Vedic wisdom or knowledge is infallible. Like Supreme Court judgment, appudu it is complete annaru Babri Masjid కూల్చివేతలో. And Hindus accept Vedic knowledge to be complete and infallible. అప్పుడు ముస్లిమ్స్ కూడా అన్నారు. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cow dung is the stool of an animal, and according to Smriti or Vedic injunction, if one touches the stool of an animal, he has to take a bath to purify himself. But in the Vedic scriptures, cow dung is considered to be a purifying agent. One might consider this to be contradictory, but it is accepted because it is Vedic injunction. And indeed, by accepting this, one will not commit a mistake. Subsequently, it has been proved by modern science that cow dung contains all antiseptic properties. So, Vedic knowledge is complete because it is above all doubts and mistakes, and Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. So, appudu Asad Bhai annaru, Asaduddin Owaisi, Supreme Court is complete ani. సో వాళ్ళందరూ ఎంతో హుందాతనంతో ఆ యొక్క జడ్జ్మెంట్ని కంప్లీట్గా భావించారు. సో అందుకే భక్త ప్రభుపాదుల స్వామి అంటారు, అల్లా, యెహోవా అండ్ శ్రీకృష్ణ ఆర్ సేమ్. వేదిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. Our research work is imperfect because we are researching things with imperfect senses. We have to accept perfect knowledge which comes down, as is stated in Bhagavad Gita, of course, by the parampara, discipline and disciplic succession. Disciplic succession, because Guru Parampara is followed in Bhagavad Gita. We have to receive knowledge from the proper source in disciplic succession or disciplic succession, beginning with the supreme spiritual master, the Lord himself, and handed down to a succession of spiritual masters. Arjuna, the student who took lessons from Lord Sri Krishna, accepts everything that he says without contradicting him. For example, ఒళ్ళమ్ముకొని కూరగాయలు అక్కడి నుంచి ఆ పొలం నుంచి ఈ పొలం నుంచి ఆ తోటలోంచి ఈ తోటలోంచి ఏటి దాపుల తోట లోపల అంటూ తన కూతుర్లను కూడా 1000 మందితో పడుకోబెట్టి కూరగాయలు తెచ్చి అమ్మేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏడవకు అనేది ఏడుస్తా అంటుంటారు. ఎందుకు? బికాజ్ Arjuna, the student who took lessons from Lord Sri Krishna, accepts everything that he says without contradicting him. Kani veello, there is a contradiction always. For example, Pallavi school అని ఒకటి ఉంది. అందులో అందరు వ్యభిచారం చేసేవాళ్ళే టీచర్స్. ఈవెన్ పల్లవి కూడా, కొమరయ్య గారి పెళ్ళాం కూడా వ్యభిచారిణి. There is always a contradiction. వాళ్ళంటే అందరికీ అసహ్యం, రోత, కంపరం, చీదరి, జుగుప్స. అక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ లంజలు, దొంగలు. సో దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ కాంట్రడిక్షన్. సో అట్లా వీళ్ళంతా ఏంటి, ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నారు, సమాజం ఎందుకు ఇలా సర్వనాశనం మట్టయిపోయింది అంటే, అసలు వాళ్ళు కాంట్రడిక్షన్లో పుట్టి పెరిగి అక్కడే చదివి అక్కడే కాలేజీలు, వాళ్ళ బతుకంతా కాంట్రడిక్షన్లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అవుతుంది. మాలాగా గొప్పగా హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్కి వెళ్ళరు కదా. One is not allowed to accept one portion of Bhagavad Gita and not another. Aithe, we must accept Bhagavad Gita without interpretation, without deletion, and without our own whimsical participation in the manner or in the matter. Whereas these people, Bhagavad Gita ni anta pollute chestu, వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు, భగవద్గీతని పొల్యూట్ చేయడం, కంపేర్ చేయడం,
బైబిల్తో కంపేర్ చేయడం, ఖురాన్తో కంపేర్ చేయడం, మళ్ళీ ఏదైనా అంటే నో అనడం, అబద్ధాలు చెప్పడం, ప్లాట్ నెంబర్ 49కి 42 అనడం, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. బట్ వీ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్, యథాతథం, ఎస్, వితౌట్ ఎనీ డెలీషన్. The Gita should be taken as the most perfect presentation of Vedic knowledge. Vedic knowledge is received from transcendental sources, and the first words were spoken by the Lord himself. The words spoken by the Lord are different from words spoken by a person of the mundane world who is infected with 4 defects. A mundaner, it is sure to commit mistakes. And second point is variably illusioned. And the third point is it has a tendency to cheat others, like plot number 49కి 42 అని. ఆ ఒళ్ళమ్ముకునే పుష్ప సింధుని పండబెట్టి ఫాల్స్ ఈసీ తెచ్చింది. అండ్ సీతా మనోహరి, షీ ఇస్ సచ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్, షీ ఇస్ సచ్ ఎ బ్రోతల్, షీ ఇస్ సచ్ ఎ బెగ్గర్, షీ ఇస్ సచ్ ఎ థీఫ్, షీ ఇస్ సచ్ ఎ డెకాయిట్, షీ ఇస్ ఎ నక్సలైట్, అండ్ షీ ఇస్ ఎ బ్రోతల్ అండ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్ అండ్ థీఫ్ అండ్ బెగ్గర్. అండ్ షీ కిల్డ్ హర్ అత్తమామ and took their property. Plot number 674 వసంత్ నగర్, కుకట్పల్లి, హైదరాబాద్లో ఆ వ్యభిచారిని ఒక కుక్క, కరెంటున్న ఆడది అంటేనే కుక్క, అండ్ కరెంటున్న ఆడదానికి పుట్టిన పిల్లల శవాలు వెళ్తే నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రతి ఆడది గొడ్రాలై విధవరాలు అవుతుంది, కరెంటున్న వాళ్ళందరూ బూడిదవుతారు లారీ గుద్దేసి. అండ్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్. With these 4 imperfections, one cannot deliver perfect information of all pervading knowledge. Vedic knowledge is not imparted by such defective living entities. It was imparted unto the heart of Brahma, the first created living being, and Brahma in his turn disseminated this knowledge to his sons and disciples. And he originally received it from the Lord. Absolute power. The Lord is Purnam, all perfect, and there is no possibility of his becoming subjected to the laws of material nature. మీ అందరిలాగా వ్యభిచారం చేసో లేకపోతే దొంగతనం చేసో ముష్టెత్తో తెచ్చుకోలేమేమో. మా అమ్మా నాన్న మా పేరు మీద రాశారు ఆస్తులు, మా సొంత ఆస్తులు. So one should therefore be intelligent enough to know that the Lord is the only proprietor of everything in the universe, and that he is the original creator, the creator of Brahma. అలా సంగీత, దాని కూతురు శ్రీదేవి శవాలు వెళ్ళి వాళ్ళందరూ గొడ్రాళ్ళ విధవరాళ్ళు అవుతారని వెంకటేశ్వర స్వామి ఎప్పుడో చెప్పారు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రోజు వెంకటేశ్వర స్వామిని మార్నింగ్ 15 minutes, ఈవినింగ్ 15 minutes తలుచుకోవాలి అట్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్. ఇన్ ద 11th chapter, the Lord is addressed as Prapitamaha. There are few spelling mistakes. Prapitamaha. Because Brahma is addressed as Pitamaha, the grandfather, and he is the creator of the grandfather. Ante tataki tata, ante muttata. Yes, muttata is called Prapitamaha. So no one should claim to be the proprietor of anything. One should accept only things which are set aside for him by the Lord as his quota for his maintenance. Now we will come to a point. Few thieves who come and grab our property, and few thieves who cheated an innocent child and took her 35 crores rupees, అంటే 35 కోట్ల రూపాయలు తీసేసుకొని సుమతి శతకాలు చెప్తున్నారు కరెంట్ ఉన్నోళ్ళు. వాళ్ళందరూ బూడిదైపోవాలి. సూర్య, అర్ముగం, శ్రావణి అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ శవాలు వెళ్ళాలి. శివ వెంకట్ అయితే నజ్జుగా చావాలి అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్, లారీ గుద్దో మరి ఇంకెట్లాగో. So there are many examples given of how we are to utilize those things which are set aside for us by the Lord. This is also explained in Bhagavad Gita in the beginning. Arjuna decided that he should not fight in the battle of Kurukshetra. This was his own decision. Arjuna told the Lord that it was not possible for him to enjoy the kingdom after killing his own kinsmen. This decision was based on the body because he was thinking that the body was himself and that his bodily relations or expansions were his brothers, nephews, brothers-in-law, grandfathers and so on. ఇందాక మనం ప్రపితామహ అంటే ముత్తాత అని చెప్పుకున్నాం కదా, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. హియర్ ఇన్ దిస్ కురుక్షేత్ర ఈవెన్ ప్రపితామహాస్ ఆర్ దేర్, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఆర్ దేర్.
He was thinking in this way to satisfy his bodily demands. Bhagavad Gita was spoken by the Lord just to change this view. And at the end, Arjuna decides to fight under the directions of the Lord when he says, I shall act according to thy word. ఎవరికైతే పోయే కాలం వస్తుందో వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని, ఎవరికైతే పెళ్ళాం పిల్లలు శవాలు వెళ్ళేది ఉందో, ఎవడైతే ఈరోజు లారీ గుద్ది వచ్చేది ఉందో వాడే ఎస్ నా జోలికి వస్తాడు. In this world, man is not meant to toil like hogs. ఇప్పుడు శ్రావణి ఉంది, దానికి పోయే కాలం వచ్చింది. అలాగే కరెంట్ ఉన్న ప్రతి ఆడది గొడ్రాలై విధవరాలై కాలి మసగుడిదై పేలు చచ్చేది ఉంది. అందుకని మన జోలికి వచ్చి మనకి లాస్ చేసి, మనకి చాలా చాలా ఇబ్బంది చేసి, ఇన్కన్వీనియన్స్ చేసి, ఫైనాన్షియల్గా లాస్ చేశారు. He must be intelligent to realize the importance of human life and refuse to act like an ordinary animal. A human being should realize the aim of his life, and this direction is given in all Vedic literatures, and the essence is given in Bhagavad Gita itself. So what I want to say is, Vedic literature is meant for human beings, not for animals. So animals, they misbehave, like Prabha, Sumitra lanti bajaru lanja, Sumitra kodalla lanti వ్యభిచారిణీలు, వీధి కుక్కలు, street dogs. A famous street dog, Sumitra. Yes. ఇక్కడే ఉంటుంది సాయిబాబా గుడి దగ్గర, సాయికృష్ణ కాలనీలో సాయిబాబా గుడి ఒకటి. అందరూ వ్యభిచారం చేసి అడుక్కొని ముష్టెత్తి బిచ్చమెత్తి కట్టారులే, అక్కడ ఉంటుంది వ్యభిచారం చేసే దేవదాసి సుమిత్ర. అదొక యానిమల్, అదొక వీధి కుక్క. సో యానిమల్స్ క్యాన్ కిల్ అదర్ లివింగ్ యానిమల్స్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ సిన్ ఆన్ దేర్ పార్ట్. వాళ్ళకి అదేం తప్పు కాదు. వాళ్ళకి భవతి భిక్షాందేహి గాయత్రి మంత్రం లాంటిది. వాళ్ళకి అది ఒడుగు, దేదీప్యమానంగా ఒడుగైంది అంటారు వ్యభిచారం చేసి, దొంగతనం చేసి, బిచ్చం ఎత్తుకొని బతికేవాళ్ళు. బట్ ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ కిల్స్ అన్ యానిమల్ ఫర్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ హిస్ అన్కంట్రోల్డ్ టేస్ట్, he must be responsible for breaking the laws of nature. In the Bhagavad Gita, it is clearly explained that there are three kinds of activities according to the different modes of nature: the activities of goodness, of passion, and of ignorance. Similarly, there are three kinds of eatables also: eatables in goodness, passion, and ignorance. All of this is clearly described, and if we properly utilize the instructions of Bhagavad Gita, then our whole life is, of course, it will be purified, and ultimately we will be able to reach the destination which is beyond this material sky. Really, are they sticking to the rules? Brahmins andaru non-veg tintunaru. That destination is called the Sanatana sky, the eternal spiritual sky. In this material world, we find that everything is temporary. It comes into being, stays for some time, produces